শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে তোমাদের সামনে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো অধিভুক্ত সাত কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের নিউমারিক্যাল অ্যানালাইসিস 2। এই কোর্সটির আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করছিলাম বিভিন্ন মেথডের মাধ্যমে। তো তারই একটা মেথড ছিল রেলে-রিটস মেথড। এই রেলে-রিটস মেথডের থিওরিটিক্যাল দিকটা আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা এই রেলে-রিটস মেথড রিলেটেড কিছু ডিসকাশন করব, ফাংশনাল নিয়ে কথা বলবো এবং প্রসিডিউরটা আমরা দেখব যে রেলে-রিটস মেথডটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারি। তো শিক্ষার্থীরা, চলো আমরা বোর্ডে চলে যাই। আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফাংশনালস। ফাংশনালস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দেন দ্য প্রসিডিউর অফ প্রবলেম সলভিং ইউজিং রেলে-রিটস মেথড। ওকে, ফাংশনাল ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রান্ড। আমি লিখে দিচ্ছি, দ্য ইন্টিগ্রান্ড নিশ্চয়ই জানো হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রান্ড। দ্য ইন্টিগ্রান্ড is a function of the coordinates and their derivatives the integrand is a function of the coordinates and their derivatives. আমি লিখে দিচ্ছি, পরীক্ষা কোশ্চেনও থাকতে পারে। and their derivatives is performed over a region. Consider, for example, the integrand consider for example the integral defined by আমরা ইন্টিগ্রান্ডটাকে যদি এভাবে বলি i y, ইন্টিগ্রান্ড ইজ এ ফাংশন অফ y, i of y equal to, it is definite integral a to b function of x y prime dx. This is a functional a to b integration function of x y prime dx. এখানে আমরা যদি ব্যাখ্যা দিতে চাই where yx satisfies, that means the solution satisfies the boundary conditions y of a equal to 0 and y of b equal to 0. সলিউশনটা এই বাউন্ডারি কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে। 2 পয়েন্ট বাউন্ডারি সিস্টেম ya plus yb equals to 0. এখন দেখো, the integrand f is integrated. The integrand f is integrated over the one-dimensional the integrand f is integrated over the one-dimensional domain x. I is said to
to be a functional. This is the functional. I said to be a functional and is defined as a function which transform a function which transforms a function y into a real number. This is a very important thing. এই যে ইন্টিগ্রালটা আমরা বলেছি f is integrated over the one-dimensional domain x, and I is said, this I is the integral function. I is said to be a functional and is defined as a function which transforms a function y into a real number. এটা ট্রান্সফরমেশন এখানে আমাদের কাজ করছে real number. From calculus of, আমরা ক্যালকুলাস থেকে আমরা জানি যেটা, দেখো, from calculus of variations, we know that a necessary condition for I of y to have an extreme, it may be maximum or minimum, to have an extreme is that yx must satisfy Euler-Lagrange's differential equation. This is very important thing. Euler-Lagrange differential equation. That means from calculus of variations we know that a necessary condition for IY means the functional. IY is the functional. The functional have an extreme value is that yx must satisfy the Euler-Lagrange differential equation. তাহলে Euler-Lagrange differential equationটা কি ছিল? Euler-Lagrange differential equation, আমি উপরে লিখছি ইকুয়েশনটা, del f del y minus ddx of del f del y prime equals to 0. এই Lagrange's ইকুয়েশনটাকে, Euler-Lagrange ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করবে yx. Similarly, for a functionals of the form I of y was to a to b function of x y prime y double prime dx. This is another functional. I of y equals to a to b f of x y
y prime means first derivative, y double prime means second derivative. The Euler Lagrange's Lagrange equation takes the form del f del y minus ddx del f del y prime plus d square dx square del f del y prime double y prime equals to 0. If the function are like this, a to b f of x y y prime y double prime, then the Euler Lagrange equation should be del f del y minus d dx del f del y prime plus del square y dx square d square y dx square del f del y double prime equals to 0. This will be the Lagrange equation. শিক্ষার্থীরা এই রেলে-রিটজ মেথডের মাধ্যমে আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমকে সলভ করব। What's the importance of Rayleigh-Ritz method? Importance আমরা লিখছি importance of Rayleigh-Ritz method. Rayleigh-Ritz method. Number one, it is very useful. It is very useful. It is very useful in getting the approximate solution to the boundary value problem. Very useful in getting the approximate solution to the boundary problem. Number 2, to find solution of such functional for which the Euler's condition does not give the exact solution it is very useful to find solution of such functional for which the Euler's condition does not give exact solution. In this case, we can use Rayleigh-Ritz method and it gives useful result. Number 3 is that rare but important one to get the smallest, very important জিনিস, rare but important one to get the smallest eigenvalue for the given problem that can be
eigenvalue for the given problem that can be the Rayleigh-Ritz method. It is important one, but rare that. In rare case, to get the smallest eigenvalue for the given problem, that can be the Rayleigh-Ritz method. এটা হচ্ছে আমাদের Rayleigh-Ritz মেথডের ইম্পর্টেন্সটা আমি তোমাদেরকে বললাম। দেন আমরা যাচ্ছি হলো প্রসিডিওর, যে কিভাবে আমরা Rayleigh-Ritz মেথডটা ইউজ করে একটা প্রবলেম আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমকে আমরা সলভ করব। তো সেই প্রসিডিওরটার জন্য আমরা যেটা লিখতে পারি, সলিউশন প্রসিডিওরটা আমি দেখাচ্ছি। Solution procedure. Consider the boundary value problem ax y double prime plus bx y prime plus cxy equal to function of x with boundary conditions y of x1 equals to y1, another point y of x2 equals to y2. This is the given boundary value problem, and the boundary condition is at the point of x1 value of yx1 equals to y1, at the value of x2, at the point x2 value of y equals to y2. First step is that consider a functional. It is very important thing. Consider a functional. আমাদেরকে প্রথমে একটা ফাংশনাল কনসিডার করে নিতে হবে। কনসিডার এ ফাংশনাল, এখানে আমি ফাংশনালটাকে বলছি হলো this functional is I, which is the solution of y of x. I is a function y of x equals to x1 to x2, x1 to x2. P of x y prime square, P of x y prime square plus Q of x y square plus R of x y dx. We will consider the functional for these types of boundary value problem, where P of x equals to e to the power integration b by a dx, integrating factor, where P of x is defined by e to the power integration b by a dx, integrating factor. Qx equals to minus c by a p of x, and Rx equals to 2f of x divided by a into p of x. এখানে আমাদের px টাকে আমি ডিফাইন করে দিলাম, qx এবং rx, px qx এবং rx এগুলোকে আমি ডিফাইন করে দিলাম। এখান থেকে আমি এই ইন্টিগ্রালটা থেকে আমি এটাকে সলভ করব। এখন এক নম্বর প্রসিডিউর, দেন approximate y, approximate y using y equal to summation over I equal to 1 to n ci phi of ix, ci phi of ix, where phi of ix
I equals to 1 2 3 up to n are linear independent function of x. Linear independent function of x আমরা অনেকগুলো শব্দ এখানে ইউজ করছি যেগুলোর ব্যাখ্যা আমরা দিচ্ছি না, কিন্তু এই শব্দগুলো আমরা আগে শিখে আসছি। আর লিনিয়ার independent function of x phi 1x satisfies boundary conditions all other phi's vanishes at boundary point. Other phi গুলো ফাংশন আমাদের এই phi 1 phi 2 phi 1 স্যাটিসফাই করবে এটাকে, আর phi 2 phi 3 phi 4 যেগুলো আছে আমাদের সেগুলো সব আমাদেরকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। This is the number 2. Then number 3, put these values of y in the functional and find of values ci's using del I by del ci equal to 0 where I equal to 1 to n। ভ্যালুগুলো আমরা এখানে পুট করে এখান থেকে আমরা ci অর্থাৎ c1 c2 c3 কে আমরা বের করব। del I divided by del ci equals to 0 ধরে। Finally 4, put these values of ci's in y equal to যেটাকে আমরা ধরেছিলাম summation over I equal to n phi of I c of I to approximate solution This is the working procedure for finding the solution of boundary value problem using the Rayleigh-Ritz method. এখন এই Rayleigh-Ritz method ইউজ করে আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করতে পারবো। সাপোজ আমরা যদি এরকম একটা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম তোমাদেরকে দিয়ে দেই যে সলভ y double prime minus y plus x equals to 0 where the boundary condition is y0 equals to 0 equals to y1 by Rayleigh-Ritz method. By Rayleigh-Ritz method এই মেথডটা ইউজ করে আমরা যদি এটাকে কম্পেয়ার করে যদি আমরা আগে যে সেটা দেখালাম এটা তোমরা বাসায় চেষ্টা করতে পারো। আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে একটা প্রবলেম সলভিং নিয়ে আসবো। এটা তার আগে আমি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে রেখে দিলাম, তোমরা বাসায় এটাকে প্র্যাকটিস করতে পারো। তো শিক্ষার্থীরা ভালো থেকো,
সুস্থ থাকো সবাই, অনেক ধন্যবাদ।